In order to use BLAST, we have to go back to the website. Which website? Which website? NCBI, very good. The super website. Let's go to NCBI. And we use BLAST. Here, on the right side, we have the popular resources. And right here in the middle, we have BLAST. So let's click on BLAST to go there. And we have a lot of different types of BLAST, but only two main ones. So the main ones, as you can see here, are nucleotide BLAST and protein BLAST. Nucleotide BLAST will take a DNA and nucleotide query to search in a nucleotide database. And the protein BLAST will take you. What's your name? Why? Wait. What will a protein BLAST do? Will compare a protein query to a protein database. Very good. So we have a nucleotide BLAST, also known as BLAST N, and a protein BLAST, also known as BLAST P. So BLAST N for nucleotide, BLAST P. For protein. And we have some other types, but we won't get into that right now. So let's go into protein BLAST. Okay, what do we have here? First of all, we have to make sure that we are in the right place. So we are now at BLAST P, so that's the place we wanted to be, that's good. If you want to go to another place, for example to BLAST N, we can click here and we will go to BLAST N. How do we compare our query sequence to other sequences? First, we have to enter the query sequence. What is the query sequence? We can put anything we want. This could be some sequence from a research paper, from gene bank, from our laboratory, some new sequence, doesn't matter. We can put here, if it's a new sequence, we can put the FASTA of the sequence. If it's a sequence from gene bank or the database, we can enter
the accession number. Trong trường hợp này mình có thể là đặt cái trình tự khi mình đọc thấy trong bài báo nào đó hay là trình tự trong phòng thí nghiệm làm ra hoặc là trình tự trên văn trình tự mới. Đối với trình tự mới thì mình sẽ đặt cái dạng định dạng là Ahtphcm, dạng định dạng đó. Còn nếu mà trình tự có sẵn trên văn rồi thì mình có thể đặt cái thông số truy cập của nó như đó. But for now, because we can enter the accession number, I want to show you that how we do that very easily from the database by going to the database. So if we go back to NCBI, and we choose the protein database, let's say, for example, we are interested in a nodulation protein from rhizobium. Okay? No? Ví dụ trong trường hợp mình muốn tìm cái trình tự của cái protein mà sản xuất cái nốt sồi trong cái con rhizobium. Let's say we enter node C, that's the name of the protein, and rhizobium, that's the name of the bacteria. We get some results. We know that. We did that last week. We come here. We enter one of the results. So this is a protein. Very simple. A protein called node C from rhizobium. But you will see that we have a shortcut for proteins and genes from the database. We can run BLAST from inside the database. Right here, where it says analyze the sequence, we can just run BLAST. And this is very useful if we want to see which other sequences does this protein look like. Which other sequences is node C similar to? How do we do that? With BLAST. Nếu mình muốn tìm cái đoạn nào, cái đoạn trình tự protein khác mà giống với cái đoạn trình tự của cái nốt C này, thì cách mình làm đó là mình sẽ chọn sử dụng cái BLAST. And if we click on Run BLAST, where did we go back to? We went straight back to where we've been. This is the BLAST heap, the protein BLAST, where we compare query proteins to the protein database. Giờ mình đã có cái trang của BLAST này là cái nơi mà mình sẽ so sánh cái trình tự protein của mình với lại cái trình tự protein trong protein. And you can see that NCBI has already inserted the accession number that we wanted in the query sequence. So we can put here the accession number or the sequence in FASTA format. It's the same thing, it doesn't matter. Có hai cách mình sẽ đặt thông số chậm và đặt cái trình tự ở định dạng FASTA, hai cách đó y chang nhau. Okay. Now, when we go down a little bit, we have our query up there. Now we have to choose the search set. And what is the search set? That is the database. Where do we want to search? Remember, we saw the fisherman that was fishing for different fish. We have to choose which lake to go. We can fish in this lake, or in that lake, or in the other lake. Thì sau khi mình đã nhập cái đó, cái trình tự mình rồi thì mình sẽ cài đặt cái cơ sở dữ liệu mà mình muốn so sánh trong đó. Ví dụ so sánh trường hợp mà nãy mình vừa đi câu cá thì cá muốn câu cá ở cái hồ này, chọn cái hồ đó.
And each lake, each database has its own characteristics, its own advantages and disadvantages. Some databases are bigger, some are smaller, some are more reliable, some are less reliable. The database we choose will depend on our goal, on what we want to find, what we want to do. Mỗi cơ sở dữ liệu thì nó có những đặc tính riêng, nó có những cái ưu điểm, khuyết điểm riêng, thì nó tùy thuộc vào cái mục đích của mình sẽ chọn cái cơ sở dữ liệu thích hợp. Usually, we will have two main databases. We will have, the first one is the non-redundant protein sequences. Remember we talked about the protein sequence of NCBI, where each night the computers take all of GenBank and automatically translate it into a protein database. Thứ nhất thì trước này nó là cơ sở dữ liệu protein này, nó sẽ tự động mỗi buổi tối nó sẽ tự động lấy hết tất cả cái dữ liệu trên cái cơ sở dữ liệu gen để chuyển thành cái trật tự protein. This is it. This is the NR. Thì đó chính là cơ sở dữ liệu. It's very big, but not very reliable. It could have mistakes. Dạ, cái cơ sở dữ liệu nó lớn nhưng mà nó không có đáng tin cậy. Nó là có sai sót trong nó. The second database we can use is called RefSeq protein. RefSeq, reference sequences. This database is much smaller, created by experts. So it's much smaller, but very reliable. Một cái cơ sở dữ liệu chính nữa đó là RefSeq là nó được tạo ra bởi chuyên gia, nó nhỏ hơn nhưng mà nó sẽ đáng tin cậy hơn. So, our strategy will be first to use we use RefSeq. And if we don't find anything that we like, if there are no results, then in the second phase, we use the NR. This is our strategy. Cái chiến lược tìm của mình là gì? Đầu tiên mình sẽ tìm trong RefSeq. Khi nào mà trong RefSeq không có thì mình bắt đầu tìm trong NR. First, we look in the small, reliable results. If we don't find anything there, we go back to look again in NR. Like we said, any search is a process. We search again and again until we find what we want. Any questions? No. Good. Okay. We can search all of the database, or we can search just a little part of the database. Mình có thể tìm trong nguyên cái dữ liệu cơ sở dữ liệu nào mà mình có thể tìm trong một phần nào đó trong cơ sở dữ liệu đó thôi. If this is the entire database, and we want to search to see if it has sequences similar to the node C protein of Rhizobium, the bigger the database, the longer the search will take. Nếu mình tìm cái dữ liệu cơ sở dữ liệu càng lớn thì cái quá trình tìm kiếm mình sẽ càng lâu. We can make the search much quicker by telling BLAST we want to search only in this part of the database. Just one part of the database. Don't search all of it, search just a little part of it. Để là tăng cái tốc độ tìm kiếm thì ra lệnh cho máy tính là chỉ tìm trong một phần trong cái dữ liệu thôi. So, for example, if we want to find
proteins similar to non-C from all the bacteria, we can do that. Or, if we don't care about the bacteria, we just care about Rhizobium, other species of Rhizobium, we can tell BLAST, forget about all the other bacteria, just look in species of Rhizobium. Đây có hai trường hợp, nếu mà mình muốn tìm trong tất cả loại vi khuẩn khác nhau thì nằm ở cơ sở dữ liệu, còn nếu trường hợp mình tìm những cái loài trong cái nhóm Rhizobium thôi thì mình sẽ ra lệnh cho máy tính chỉ tìm trong cái loài đó thôi. And this we do here in the organism. So, if we type result, we get a lot of options. And each one of these options will create a little place in the database where we only search in this little place. We can search all of the Rhizobiacea, we can search all of the Rhizobiales, we can search all of the Rhizobacteria, so we can have a little area, a bigger area, or a bigger area. It depends on what we're looking for. Phụ thuộc vào cái mà mình đang cần tìm kiếm, cái mình cần tìm kiếm gì mình sẽ chọn theo những cái lựa chọn này. Và mỗi cái lựa chọn là một phần trong cơ sở dữ liệu. Let's say, for example, we just want Rhizobium. So this is, we are looking in sequences from just one genus. So our area is really quite small. So, we wrote our query, so we know what is our query, we know what is our database, we know which area of the database we are going to be searching. The last thing we need to tell BLAST is the algorithm to choose. There are several different flavors of BLAST-P. But this could be, if you are really interested in that, you can read about what all of these mean. For now, let's just concentrate on the usual, regular, normal BLAST-P, the first one. And we click at the bottom left corner on BLAST. When we search at BLAST, we are actually searching twice. BLAST is making two searches at the same time. When we are making protein BLAST, BLAST is searching twice. Khi mà mình tìm kiếm trên cái lab này á, thì làm cho mình tìm kiếm hai lần, cái lab tìm kiếm hai lần. And we are going to look at these two searches because we have two ways of identifying proteins. The first way is by conserved regions. So if this is our protein, we have two ways of identifying our proteins, two ways of analyzing our protein. Tại vì cái protein của mình là nó có hai cách để mình xác định cái protein. The first way, what we've talked about,
compare our query to other sequences in the database. And this we do by alignment. Cách đầu tiên là so sánh trình tự của mình với lại cái trình tự trong cơ sở dữ liệu và thực hiện bằng cách là tách lại trình tự. So we compare our query to the sequence database of proteins. The second way that BLAST searches is to compare our query to another database, and this is a database of conserved regions. Và cách thứ hai là nó sẽ so sánh với trình tự của mình với cái cơ sở dữ liệu khác, và cơ sở dữ liệu phải là dành cho những cái vùng bảo tồn. Conserved regions in proteins are also called domains. Những cái đoạn bảo tồn này trong protein còn gọi là domain. Why are some areas in a protein conserved and other areas not conserved? Tại sao lại có những cái vùng trên protein thì lại được bảo tồn và những vùng khác thì không? If you look at the protein, let's say this node C. If you look at node C from many different bacteria, you will see that some areas of the protein look exactly the same. They are perfectly conserved in all the bacteria, no matter how different the bacteria. Dạ. Lấy ví dụ là cái lớp C này thì mình sẽ thấy là có những vùng trong cái protein lớp C á, nó sẽ dựa những cái vi khuẩn khác nhau, ví dụ khuẩn nó khác nhau cỡ nào nữa thì những cái vùng đó là vẫn giống nhau. However, other areas in the protein are completely different. In this bacteria it looks something like that, in other bacteria it looks something different, and in another bacteria another thing. So it is not conserved, it is an unconserved region. Nhưng mà lại có những cái vùng trong protein nó lại hoàn toàn khác nhau, những con vi khuẩn khác nhau. So if something is conserved among many different bacteria, many different organisms, what does that tell us? Như vậy thì có những cái vùng bảo tồn giữa những cái vi khuẩn khác nhau như vậy thì nó cho mình biết cái điều gì? For example, with the airplanes, if in all the airplanes the engines are under the wings, it is conserved. The area of the engine is very conserved. It never changes. It's always under the wings. Right? Lấy ví dụ trường hợp là cái máy bay, cái động cơ máy bay lúc nào mình cũng tìm thấy nó ở dưới cái cánh, không bao giờ thay đổi vị trí khác, cái vị trí nó là bảo tồn. Cái điều đó cho mình biết cái gì vậy? If something is always the same, it never changes, what does that mean? What does this tell us about this something? Very important. Very important, very good. If something doesn't change, that means it's important. Những cái gì mà nó không thay đổi thì cũng như là nó rất là quan trọng. It means that if we try to change it, what will happen? Nếu mà mình cố gắng thay đổi nó thì điều gì sẽ xảy ra? If we have some mutation that changes this important thing, the bacteria is not very successful, and this change does not pass on through evolution to the descendants. Let's say this is evolution, very difficult. So let's say we have all the airplanes in the world with the engine under the wings. Giả sử là mình có tất cả cái máy bay trên thế giới đều có cái động cơ là nằm dưới cái cánh. But then comes some inventor from China, Nhưng có một vài nhà phát minh ở Trung Quốc. and he says, I want the engine on the nose of the plane, Người ta muốn in the middle. người ta muốn cái động cơ phải nằm ở giữa cái máy bay. What happens to this plane? Chuyện gì sẽ xảy ra với cái máy bay này? It goes up,
this plane is not very successful. It is not very good. So next year we will not see this airplane. It will not have descendants. It will not make babies because it's not very good. It dies. Tương tự nên tại vì cái trường hợp đó thì cái máy bay nó xạo không tốt cho nên là người ta sẽ không tục chế tạo ra cái máy bay nữa nên là mình sẽ không thấy cái đó nữa. Như tự như trường hợp nãy thầy giải thích mẹ không dịch được bây giờ mình nhớ là cái viên con vi khuẩn nó nếu như nó thay đổi như vậy á thì con khuẩn nó sẽ không có phát triển tốt, mà nó không phát triển tốt thì nó sẽ không có tạo ra những cái dòng to, nó sẽ không chịu nổi cái này. The same thing happens for protein domains. If an area of the protein is very important for the function of the protein, then if a mutation happens, if this area is changed, then this bacteria will most probably not be very successful. Okay. So, what does BLAST do? BLAST, first of all, takes our sequence and searches for this sequence in a database of domains, a database of conserved regions. We have a whole database of conserved regions. We have conserved regions that create helices. We have conserved regions that create beta sheets. We have conserved regions that bind iron. We have conserved regions that bind lipids. We have a lot of different conserved regions. This is like Lego. Everybody know Lego? Yeah. We have different pieces of Lego, and we have the same pieces are often found in different proteins. So, first we are looking in the Lego database, the database of conserved regions. And next, we are looking at the sequence database. Yeah. Khi mà mình nhận trình tự vào chương trình đó sẽ lấy cái trình tự này để so sánh với cái cơ sở dữ liệu domain. Trong cái cơ sở dữ liệu domain thì nó có rất là nhiều vùng bảo tồn, hay vùng bảo tồn cho cái chuỗi helix hay là chuỗi beta, hoặc là cái vùng bảo tồn cho cái vùng mà gắn với lipid hay là gắn với lại sắt. Thì đó, sau khi nó đã tìm trong cái cơ sở bảo tồn này rồi, nó sẽ chuyển qua tìm trong cái cơ sở dữ liệu trình tự. Okay, so let's look first at the domain search, and this is it. These are the results. Show conserved domains. This is it. This is our query sequence from amino acid number 1 to amino acid number 289. And this is the results. It says from this amino acid to this amino acid, I found a conserved domain. I found a conserved region which is called glycotran-F-GTA type superfamily. Đó là trong vị trí đó người ta tìm thấy một cái động bảo tồn. What does it mean? I don't